So here you can create carousel post from the ChatGPT contents. Here you can see all the contents I created by prompts. So just directly I'm creating a Canva post. I just added everything. Image, text, caption. Discover how to avoid 5 critical sales communication. Okay, so discover how to avoid 5 critical sales communication. Okay. Okay. One more thing is it's not. আমার যে জবটা চলে গেছে আমি আসলে ফ্যামিলিকে বলতে পারতেছিলাম না। ব্যাংক থেকে লোক এসে টাকা চাইতো, ওনারা বাড়িতে থাকতো না। হ্যাঁ, আমি নিজের কোনো ল্যাপটপ নাই। সো ফার্স্টে ভাবলাম যে ইট ভাটায় কাজ করব। ওসামার কথাটা কইতো কিও আপনি কি অবস্থা ইনকাম করতেছেন কিনা, মনে হচ্ছে যে আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার পরে। পুরা ক্রাইসিসে পড়ে গেছি। 5-6 লাখ টাকা দেনা, আমার ওয়াইফ অসুস্থ, জব নাই। আপনাকে সরকারি চাকরি করতে হবে, এটা হচ্ছে আমাদের ধরনের একটা সোশ্যাল কালচার। তখন 8,000 10,000 হোক, পরে টিপস নিয়ে চলবেন। $700 অনেক ছিল তখন আমার কাছে, 77,000 টাকা হিউজ। Okay, because communication, critical sales, I can make it mistakes. Okay. Okay. This one. And other thing is okay. So mistakes 2, 1, talking too much. Mistake 1, talking too much. So I just copying this format to here. Mistake 1, talking too much, right? Okay. After then only I will just okay. And number 2 is ignoring we can make it like this. And then mistake 3, 2, okay, 1, 2. So I'm just going to duplicate this and adding mistake 3. After then we can copy and paste the details like this. We can duplicate it again. Mistake 4, lack of follow-up. Okay, so lack of follow-up, copy, done. And then mistake 5, it's so easy to do. Okay, and then we can add it next. Okay, was this inspiring? So I have মাত্র 7 দিনে ক্লায়েন্ট জেনারেট করুন সিম্পল সেল সিস্টেম দ্বারা আমাদের মার্কেটিং মনস্টার চ্যালেঞ্জে। some double tap if you are committed to improving your sales conversion. Okay, this one. Double tap. If you can relate. Okay, মানে তুমি যদি এটার সাথে sorry, if you can, it means if someone or your audience can relate this post content with his challenges, then they will double tap, so it will
react on Instagram? Let me know in the comment. Okay, so my post is done and now we will download it. Download this one. Okay, let me save it first. Okay, saved. Okay, now post on Instagram. Select from computer. Just copy and paste it. Next. Okay, and the next is next. Okay, write a caption. So we'll just copy and paste our captions. Okay. This one. Revenue. Fix these common mistakes. So I will just remove it to make it okay. Don't make it big. It's a mistake. So ask questions. Step 2, eye contact. Okay. Now I'm just going to copy my hashtags. Okay, it's done. So now accessibility. This is also done. Advanced setting. Turn off commenting. No. Okay. So not making revenue. Not making generating revenue. Fix these common mistakes. Okay. Now click on share. Okay. It's done then. Your post has been shared. So this is the way to actually post on Instagram.